అసైన్మెంట్ 14 వచ్చి గూగుల్ షీట్ గురించి అండ్ పీపీటీస్ గురించి. అంటే యాక్చువల్గా అంటే చెయ్యొద్దని కాదు, జనరల్గా ఐఎమ్ ఇంటూ సాఫ్ట్వేర్. నేను నా స్టోరీ చెప్పిన లేదు, నేను బీటెక్ చేసి నేను అండ్ ఎంఎస్ చేశాను యూఎస్లో. అండ్ ఐ ర్యాన్ మై ఓన్ బిజినెస్, ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ అకాడమీ. సో గూగుల్ షీట్స్, దాని షీట్స్ నేను ఎవ్రీడే పీపీటీస్ షీట్స్ నేను అది జస్ట్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. నేను లైక్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్ కానీ కరికులంలో కానీ అది నేను దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. యాక్చువల్గా నేను ఇనీషియల్గా మన కోర్స్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నేను బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఐ కుడ్ నాట్ డూ అని ఐ రియల్లీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ అనమాట. ఏంటంటే జనరల్గా మన క్లాస్ 1 ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఇన్ని అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అసైన్మెంట్స్తో పాటు అసైన్మెంట్స్ ఐ హ్యావ్ లిస్ట్, నేను దాంట్లో సేవ్ చేసుకున్నాను. దాంతోపాటు డే 1 డే 2లో అసలు ఏం ఒక డే వన్ ఈ స్పీకర్ వచ్చాడు, దీని గురించి చెప్పాడు, ఐ వాంట్ టు మేక్ దట్ షీట్. అండ్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ప్లీజ్ యూ కెన్ షేర్, ఇఫ్ నాట్ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ బికాస్. కానీ అది నేను ఫస్ట్ నుంచి రాలేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ నో ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ అండ్ ఐ షేర్ ఇట్ ఇన్ దిస్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ.